split. 2 is called map. Okay. Coming to the next one, reduce. Okay. In reduce, we are going to use two different techniques. One is called shuffle and sort, and two is called reduce. Okay. Therefore, these are the things which you need to remember before going to start your matrix multiplication. Okay. Now, I am going to consider two different matrices named by A with a size. Okay. What is the size I am going to assign to my A matrix? The size of the matrix is 2 by 3. Is this clear, Amma? And what are the numbers I am going to assume? 1, 2, 3, followed by 4, 5, 6. Is this clear? Yes, sir. Coming to the next one, B matrix. So in B matrix, okay, what is the technique that we are supposed to follow? Again, the same thing, but this time the order has been assumed as 3 by 2. So which is nothing but 3 rows followed by 2 columns. And the elements that I am going to consider is 6, next 5, next 4, the next element is 3, next element is 2, next element is 1. Okay. Now the first step what you need to do is tell me the answer of this matrix multiplication using your mathematics trick. Tell me the answer. Now can 196. you oh I need an answer. Don't tell me 1 into 6, 2 6, into 5, 3. Tell me the 6, final 10, 5. Okay. First one is 6. Next one. 10. What will be the final result? The final result is 2 by 2 or 2 by 3 or 3 by 2 or 3 by 3, whatever maybe. Tell me the 2 by answer. What is the answer? 2 by 2, sir. Very good. 2 by 2. Tell me all the elements of 2 by 2. 28, Very good. 28 is my first element. Okay. Next, 10, 10. Is it a row or column? 0, 1 element, sir. 0, 1 element. Very good. 10. Next, 73, 73, which means 1 0. yes, sir. Very good. Next, 30, how much? 30, 30. 3 0. 1 30, 1. 3 0, 1 1. అంతే కదమ్మా? Okay. So this is what you have achieved your answer. Okay. Now I'll prove this answer using our map reduce technique. Okay. So, Is sir, this it's clear? actually not 30, sir. It's 28. మళ్ళా 28 అంటున్నారు. Please do multiplication of these two matrices and tell me the answer. మిగతా 28, స్టూడెంట్స్ కూడా sir. చెక్ 1 చేయండి. 1. మరి ఇక్కడ ఇది ఈ 28 0 0 అన్నావు. అది 28, sir. ఇది 28 ఇది 28. Yes, sir. Let me check the answer. I have already solved this in the blog. Okay. So 28, 10, 73, 28 అమ్మా. Very good. Okay. బ్లాక్ చూసి ఆన్సర్ చేసావా? కాదు సార్, చేశాను సార్. అదే సింపుల్ గా చేయమని చెప్పాను. ఓకే. మరొక ఎగ్జాంపుల్ మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే దెన్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్. సో ద కన్క్లూజన్ ఆన్సర్ ఈస్ 28. మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా? పడుకున్నారా ఏంటి? ఆ లైన్ వాళ్ళు చెక్ చేయలేదు ఆన్సర్స్. అందరూ ఒకలే మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ let us question this and then we start the procedure. Now A is my matrix and I am going to use 2 and 3 with the variables called I and J. Listen the logic carefully. If you follow this logic carefully, it will be easy to you to enhance your matrix multiplication using MapReduce. Let us assume this as J and K. So what are the variables that I have assumed here for my matrices is I, J, K. I used I and J in my matrix A and I used J and K in my matrix B. Now
Can anyone tell me the answer? Resultant answer is in which particular variable? This 2 is called as I and this 2 is called as K. Therefore, we achieved an answer in terms of IK. Is this clear? This is the first step which you need to remember. Now, when once we achieve this, now this IK acts as a key. Now, before going to proceed, what is key and what is all these things? Okay. Now, see this. Here, key is called as I comma k. So, this I variable comma k acts as a key to the given two matrices of any order, whatever may be the order, either it may be 2 by 2 or 3 by 2 or whatever may be. Whereas the value, this value is defined as per the matrix A, as per the matrix B. Therefore, if you observe your A matrix, I am going to have A, comma, next one is J, next one is the value, okay, and the value I'm going to notate this as A suffix I J. Is this clear, Amma? Similarly, the same procedure which we need to follow. B followed by J followed by, but instead of A, what we are going to consider B. That's all. So B suffix I J. Okay. So instead of I J, in B, what we are having J K. So we are going to consider J and K. Is this clear? So this acts as a value of A and B, and a key is common in both the matrices. Therefore, I comma K acts as a key point in matrix A as well as in matrix B. Is this clear? If once you are aware with this, then the remaining procedure is very, very easy. Amma. Is this clear? అర్థమైంది ఎక్కడి వరకు in matrix map reduce, first of all you need to find what is meant by key and what is meant by value. The key is common in both the matrices of any order, either it may be 2 by 3 or 3 by 2 or 2 by 2, doesn't matter. Okay, so the I comma k acts as a key, but the value is going to change. In A, it acts as A comma J comma A suffix ij, where this A suffix ij acts as an element. Now see this example. This is called as the value under the concern matrix, or else you can say the element under the concern matrix. Suppose if you name this, okay, let us assume that I is fixed to 0, J is fixed to 0. Then immediately you can say the value of A matrix 0, 0 is nothing but 1. Is this clear? What about the element of this? This is 0 and this is 1. What about the next element? This is 0 and this is 2. Is this clear? Now, can you guess the element of this 4? Tell me the address of 4. What is the address? 0 1 0. 1 0. Okay. What is the address of 5? 1 1. What is the address of 6? 1 2. Is this clear? So this acts as I. So I indicates the row. So that row can be assigned either a 0 or 1. And this acts as J, which is nothing but a column. So if you substitute your row and column in a systematic way, you can pick any kind of element. Now the question is A, I, J. Now I'm going to assume that, let us assume this as, this is my 2 I have given and this is 1 I have given. Can you guess the element now? I2, J1. Tell me the element.
Is this clear? I2 J1, tell me the element. In the is my voice audible? 1, sir. 2 1 element again. Element I one is is sir. Allah sir 2 1 అంటే element 1 In B matrix 2 1 1. I సార్ అసలు in ఏ A matrix మ్యాట్రిక్స్ I'm లో 2 asking. లేదు కదా సార్ ఐకి. I 2 లేదు కదా అదే అది చెప్పాలి మీరు. ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పాలి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. అదే ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ 1 2 కెన్ యూ గెస్ ద ఎలిమెంట్ నౌ? 6 sir. 6 sir. అది దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైన కాన్సెప్ట్. అంటే Yes ఇక్కడ sir. కాన్సెప్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది అంటే ఐ అండ్ జే మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది. నేను 2 1 అని అంటే అందరూ ఏదో చెప్పేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2 అనేది లేదు కదా మైకి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఎలిమెంట్ అనాలి. లాజిక్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు మరొక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను. లెట్ మీ కన్క్లూడ్ ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us టేక్ దిస్ యాజ్ 1 1. నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. 5 sir. వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ 5. 5 సార్. అర్థమైంది అందరికి? అందరికి అర్థమైందమ్మా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 0. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. Not valid sir. Not valid sir. వెరీ గుడ్. 0 నాట్ 2 వ్యాలిడ్ సార్. 0 2 0 0 2 4. 0 2. 3 సార్. 3. Very good. Answer is 3. Is this 3 clear? సార్. So like this, you are going to elevate the value of the given matrix A. Is this clear? అర్థమైందా అందరికి? నెక్స్ట్ బి మ్యాట్రిక్స్ కి వద్దాం. నౌ ద బి మ్యాట్రిక్స్. ఓకే ఇక్కడ నేను చెప్పవలసిన లేదు. నౌ కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఆల్ దీస్? ఇస్ ఇట్ జే ఆర్ కే? Z. Very good. J starts with which element? First row 0, second row 1, third row 2. And what are these? K. K start with which particular column? 0, 1. Okay. Now I'm going to question you. If I am going to say J access 2 and K access 0. Now what is the answer of this? 4. వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ 4. అర్థమవుతుందా మిగతా వాళ్ళందరికీ? ఓకే ఇస్ దిస్ క్లియర్? లాస్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. జే ఈజ్ అసైన్ టు 1 అండ్ కే ఈజ్ అసైన్ టు 1. టెల్ మీ ద ఆన్సర్. 2 sir. వెరీ గుడ్. 2 ద sir. ఆన్సర్ ఇస్ 2. ఓకే if you are able to understand this simple logic, then the remaining concept is very very easy. Okay, is this clear? Only 2 steps. So this is the step which you are supposed to remember while tracing your map. Okay, is this clear? Now we shall start proceeding one by one, and we have analyzed the entire thing. Clear? Now the first basic step which we are going to start here is how to generate an input file. So we are going to generate an input file using a small technique. Okay, now observe the screen carefully. So the technique that I am going to follow here is 4 major columns. Okay, column number 1 acts as matrix. Column number 2 acts as either I, if not K. Column 3 acts as J, and column 4 acts as the value. Once again, I'm going to repeat. Column number 1 named as matrix, column number 2 named as I or K, column number 3 named as J, column number 4 named as value. Okay, so these are the 4 major columns which will fulfill your input file. So this is your first step to follow your how to generate an input file for the given 2 matrices. Now I'm going to generate them. Okay, let me generate them.
Now, first, let us use. I am going to talk about A. Okay. So A, let us assume that the value is 1. Now tell me I and J. Is K is essential in this? No. So for this case, we are going to avoid this to get A values. So for 1, tell me I and J. I is 0. J is 0. Zero. Next, for 2, tell me the answer. 0, 1. Very good. Okay. A 0 1. Next for 3. 0, 2. 0 2. Very good. Very good. A 0 2. అర్థమవుతుందా? Is this clear? Yes, Next sir. for 4. Tell me the answer for 4. 1, 0. Very good. I is 1. J is 0. Okay. Similarly for 5. 1, 1. 1 1. Very nice. Next 1, 2. Tell me the answer for 6. 1, 2. 1 2. 1 2. ఇది అందరూ కరెక్ట్ చెప్పేస్తారండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి మిస్టేక్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి. నా ఐ ఫుల్ఫిల్డ్ మై 6 ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అందరికి అర్థమైందా? Yes, sir. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇక్కడే. ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ నాట్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, sir. Very good. Now I am going to perform the same thing using B matrix. Okay, let me use B matrix here. Okay, let us use this color. Okay, now listen the concept carefully. I need a value and a B 6. Tell me the answer. 0 0. Observe. 0, 0. 0 0 0. 0. Okay. Now is this I or K? Is this I or K? Yes. Very good. So this time we need to round your I value and we need to consider K value. That's the only logic you need to remember. Similarly, tell me the value 3. 1 0. 1 0. So JK. Okay. J first you need to write. J value is 0. Let me write. What about K? K value is 1. Okay. So this is B. So in similar way, 5. Tell me the answer. 0 1. Very good. J is okay. First K is equal to 0. And what about J? J is equal to 1. Very good, Amma. Okay. Is this clear? ఇంకేమైనా sir. డౌట్ ఉందా ఇందులో? 2. నెక్స్ట్ 2 చెప్పండి. 1 1, 1. 1. Sir. Very good. 1 1. Okay. Now I'm not going to write this B again. Okay. I'll make simply a comma. Next. Tell me the value 4. 0, 2. 0 2. 0 2. 0 2. Very good. Next 1. 1, 2. 1 2, sir. Okay. Okay, sir. That's how you need to frame your input file. Now the conclusion point what you need to remember is here count the number of elements that are there in A and count the number of elements that are there in B. Okay. The elements that are there in A should exactly split to the same number. How many numbers are there? Elements are there in A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you count your input file
exactly we come across 6 input splits. This is the most fundamental important question which will be regularly asked in all convention campus drive selections. Okay. Similarly, in B, count the number of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, if you count these matrices, okay, B is also having the same basic splits. Therefore, the conclusion point is here the elements that are there is going to split to the same number. If there are 4 elements, 4 input splits will be there. If there are 6 elements, 6 input splits will be there. If there are n elements, n input splits will be there. That's what you need to conclude. Is this clear? అర్థమైందా? అది. సో ఇన్పుట్ ఫైల్ జనరేషన్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది. ఓకే. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? No, sir. Very good. No, Now sir. comes the next concept. The next concept is your key values. Okay. So now I'm going to close this. Is there any doubt? Shall I close? No doubt, sir. No, sir. Very okay. Fine. Now if you observe the next point, map. After tracing your input file, I'm going to follow the procedure of map. Okay. So to perform your map, okay, here I am going to use the same logic. Now this time observe your map how I am going to do. Okay. So how to perform your map? Again the same story. I comma k. Okay. So first what I am going to do is I'll use a matrix and I try to solve a matrix of 6 input splits with each element ij. Okay. Case number 1 I am going to start. Let us say the value which is assigned to this is 1. Now by seeing this value, immediately you can say what is I and what is j. Can anyone tell? Observe the matrix. Observe your matrix A and tell me if I am going to. Very good. The answer is very simple. 0, 0. ఫస్ట్ కేసు అర్థమవుతుందా? ఒక కేసు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. మిగతా అన్ని కేసులు మీరు సాల్వ్ చేయాలి, నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. నేను 2 కేసుల వరకు చెప్తానమ్మా. ఓకే. అర్థం కాకపోతే మరొక కేసు చెప్తాను. అక్కడ నుండి మిగతా అన్ని కేసెస్ మీరు చేయాలి ఓన్గా. ప్లీజ్ బీ అలర్ట్. ఓకే. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అందరిని అడుగుతున్నాను రా. ఎనీవన్ డౌట్? ఓకే. Now say this. Here, when once I pick my value, I came to know that I is equal to 0 and j is equal to 0. Now I am going to frame my key value. So key is nothing but, okay, what is the formula assigned to my key? The key is assigned as I comma k. So this is my key. Let me write I comma k. And what is the value of this form? Value. So this is called key value pair. Okay. Which we have already learned this under the map reduce text. Hadoop is good, Hadoop is bad. Okay. Hadoop environment with 4 lines we have explained you. Okay. The same thing here also I'm going to do with other logic called value. And here the value is recognized by a formula A, matrix name, followed by J, followed by the value A suffix ij. Okay. You need to proceed for all the respective elements in the same mode. Okay. Now I'm going to start the first case. I know that I is equal to 0, assign that. I don't know my k, so I'm going to keep my k as it is. Right now I don't know the value of k. Why? Because I don't know whether the value of k is 2 by 2 or 3 by 2 or 4 by 4, whatever. Okay, we'll come to a conclusion. The matrix is A followed by J. Can you tell me the value of J? Which I know 0.
Can you tell me Aij? Very good. So the known values are A01. Is this clear? Yes, sir. Now repeat the same procedure. Okay. Let me start the next procedure. Second case I am going to deal. I, okay, J. Let us assume it is 2. Now can you tell what is I and what is J? 0, 2. 0? 1. 1, 0, Very 1. good. 0, 1. Be careful while tracing this values I and J. Okay. Now, if I substitute in the same formula, again I'm going to get the key as I, 0. I don't know my K. So I am going to keep my K as it is. Okay. Now, what is the value here? The value is A, comma J. Can you guess the value of J? 1. 1, comma What is what is the 2. value? 1, comma 2. sir. Is this clear, Amma? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, these are the things which you have elaborated by value as well as key for the given two elements. In a similar way, you need to sort for the n elements under A matrix. Now, before going to sort all the elements, let me conclude the duplicate parameter here. Okay. Now, in this equation, I don't know my value k. So, duplicate this k to the given matrix range. Once again, I'm going to repeat. Duplicate this k to the given matrix range. Now, if you observe the diagram carefully, okay, here in this matrix, I observed my k as 2. Is it clear? Are you able to see? So, from this matrix 2, we are going to duplicate. Means this k should be duplicated twice. For that, what you are going to do? We are going to keep a value as, say this, first 0, next A, next 0, 1, which I did once. This is called duplicating once. And I am going to keep my k as first value 0. Whatever may be the value, we are going to duplicate those things twice. If it is twice, 0 and 1. If it is thrice, 0, 1, 2. If it is 4 times, then 0, 1, 2, 3. Okay. Whatever may be the number minus 1. Okay. Is it 2 kadama? 2 minus 1 and then the 1. 1. అంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 1 తో డూప్లికేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మరి కౌంట్ చేయండి ఎన్ని టైమ్స్ మనం డూప్లికేట్ చేసాం 0 టైమ్స్ followed by 1 time. Therefore, how many values we have and how many key points we have? We have the respective key points and the respective value points exactly twice. అర్థమైంది ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ మై కేస్ 1. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిలో కేస్ 2ని ట్రేస్ చేయండి. కేస్ 2ని కనుక ట్రేస్ చేస్తే ఓకే వాట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ 0 0 నెక్స్ట్ వన్ 0 1. రిమెంబర్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూ. ఓకే ఇది ఒక్కటే మిస్టేక్ జరుగుతుంది అది రాకుండా మీరు చెక్ చేసుకోండి. అండ్ ద రిమైనింగ్ మ్యాటర్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ విచ్ ఇస్ A 1 2. ఓకే నెక్స్ట్ ఏమవుతుందమ్మా A 1 2. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ నాలెడ్జ్ని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మీరు చెప్పండి. ఓకే టెల్ మీ ద నెక్స్ట్ కేస్. ద నెక్స్ట్ కేస్ వాట్ ఐ am going to take is, let us take the next case as A suffix I J, okay, which is equal to 3. Now tell me I and J. 0, 2. Very good. So 0 2. So tell me the last key as well as value for this concerned case. ఫాస్ట్ గా చేయండి. నేను అడుగులో మాత్రమే చెప్పండి. ఎవడు పడితే మాట్లాడకండి. ఇస్ దిస్ క్లియర్?
Okay, I'm sir. going to ask you Yes. only the few guys. Okay. ఇప్పుడు ఉన్నారో లేదు తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఒక్కొక్కడికి. క్లియర్? ఓకే, స్టార్ట్ డూయింగ్ అండ్ సాల్వింగ్ దట్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. I'll give exactly 2 minutes of time. దివ్య జ్యోతి 4054 4034. Please unmute your voice and speak out. అరే దివ్య జ్యోతి వచ్చిందా? 4034 దివ్య జ్యోతి. నేను ఏ సెక్షన్? 4034 4034 ఏ సెక్షన్ రా? తెలియదు సార్. Stat, sir. స్టాట్. అదర్ స్టాట్ గైస్, ఈస్ దట్ గై దేర్ ఇన్ ద మీట్ ఆర్ నాట్? 4034 దివ్య జ్యోతి. నేను అదే చెప్తున్నానమ్మా, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మానేయండి క్లాస్కి రావడం. మెసేజ్ పెట్టాను సార్. మరి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఏంటి? రిపీటెడ్ టాపిక్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తున్నాను, నాకు సరదాకి చెప్తున్నాను ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ ప్రభాకర్ 3027, ఆర్ యు దేర్? సార్ చెప్పండి సార్. ప్రభాకర్ ఆన్సర్ చెప్పు. సార్ చేస్తాను సార్, ఒక నిమిషం సార్. ఇంకెంతసేపు రా? నెక్స్ట్ ఇంద్రాణి 5172, ఆర్ యు దేర్? 5172 ఇంద్రాణి. హలో ఇంద్రాణి. సార్ మెసేజ్ చేశారు సార్ ఇంద్రాణి కూడా. ఏం రావట్లేదా? ఏం చేసింది మెసేజ్? ఎస్ సార్ కాదు, ఆడియో. మీరు ఆడియో అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడమ్మా ఇంద్రాని. ఐఎమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై మైక్ అండ్ వీడియో సార్. ఏమనంటే క్వశ్చన్ అడిగితే చాలు ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి ఎక్కడ లేనివి. నెక్స్ట్ ప్రభాకర్ నీది అయ్యిందా? అంటే ఇంద్రాని మాట్లాడుతుందంటే నాకు వినబట్లేదు, నాది ప్రాబ్లం. సార్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా సార్, నాకేం భయం. Sir, yes, sir. వినబడ్డదా నీకు? రోహిత్ వినబడ్డదరా నీకు ఇంద్రాని? లేదు సార్, వినిపించట్లే. అది నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అనుకుంటాను. ఇదే బాధరా, ఏం చేయాలి? ఓకే, ఈసారి ఇలా కాదు. ప్రభాకర్ నీ ఆన్సర్ నువ్వు చాట్ బాక్స్ యూజ్ చేసి టైప్ చేయి నాకు. ఇంద్రాని, యు ఆల్సో టైప్ యువర్ ఆన్సర్. I think my voice is audible to you. So please type your answer. I am checking your chat box. Prabhakar and Indrani, withdraw answer type cheyandi naku. I need an answer from you.
ప్రభాకర్ 00కి A23. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, ప్రభాకర్ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? ఐ ఆస్క్ టు సాల్వ్ A suffix ij 023. ఓకే, హ్యావ్ యూ గివెన్ ద ఆన్సర్? ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? సార్ ఫర్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఐ హ్యావ్ రైట్ 02. ప్రభాకర్ 00 రాసి పెట్టరా, నాకు అర్థం కాలేదు. ఏంటో 00 అన్నావు, ఈక్వల్ టు అన్నావు. ఈక్వల్ టు పెట్టాలేంటి అలాగా? నా స్క్రీన్ మీద ఎలా ఉందో అలాగే మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి. ఫర్ A suffix ij 02 equal to 3, tell me the key as well as value. సార్ నేను చెప్పనా సార్? ఉండరా రోహిత్, నాకు మండిపోతుంది ఈరోజు, అంత కోపం వస్తుంది. ఎంత నీట్ గా ఎంత స్లోగా ఎవరు అనలైజ్ చేస్తారు, మీకు అర్థం కావట్లేదు. ఒక్కసారి ఇదే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీరు నెట్ లో సెర్చ్ చేయండి. ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ దట్. బిగ్ డేటాలో నేను ఇన్ని క్లాసెస్ తీసుకుని ఏ క్లాస్ అయినా మీరు సెర్చ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకు ప్రయోజనం లేకపోతుంది? నాకు ఉపయోగం లేకపోతుంది. మీరేమో అంత బిగ్ డేటా, కంప్యూటర్స్ క్లస్టర్ ఇవన్నీ తీసుకొని ఏం ఉద్ధరిస్తారని నాకు అర్థం కావట్లేదు. క్లస్టర్ తీసుకున్నది ఏంటి, ఆ మాత్రం చదువుదామని కూర్చుంటారు, కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అసలు లేదు మీకు. 0K A23. ఇప్పుడు దాన్ని రాయరా, 0K A23 ఆన్సర్ రాయమా? సరిపోయింది. 0K A23. కే ఎన్నిసార్లు డూప్లికేట్ చేయాలి? కేని ఎన్నిసార్లు డూప్లికేట్ చేయాలి? 2 times. ఆ 2 times రాయి. అక్కడ చాట్ బాక్స్ అయినా చూస్తారు, మిగతా వాళ్ళందరూ చాట్ బాక్స్ చూడండి. అట్లీస్ట్ అలాగైనా నేర్చుకోండి కాస్త. రైట్ ద ఆన్సర్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Very good. The answer is 00A23 01A23. Okay. Now I request all the students to solve the remaining elements. Can you tell me the next element? A suffix ij equal to, let us say 4. 10. Very good. 10, sir. I value 1, j value 0. Solve it. Answer. Solve the answer and tell me. ఫాస్ట్ గా చేయండి. ఓకే, A0. చేసి చాట్ బాక్స్ లో చాట్ చేశారు, చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టండి రా, మిగతా వాళ్ళు చూస్తారు. Those who have achieved their answers, please type the answer in the chat box. Make it fast. కన్మే కే అని వదలకూడదు, కేని డూప్లికేట్ రాసే, కేని డూప్లికేట్ చేసి రాసేయాలి అక్కడ. వెరీ గుడ్ రా సుధీర్, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. ఓకే, వెరీ నైస్. ఓకే సుధీర్, అది కే అంతేనమ్మా తన్మయ్. ఓకే, పైన కే పెట్టుకో. ఓకే, రెఫరెన్స్ ఉంటుంది, సుధీర్ రాసేది చూసారా, అలా రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకొని రాస్తే మీరు తప్పు చేయరు. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది డూప్లికేషన్స్ ఎన్ని చేయాలి ఏంటని మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, మిగతా వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మెసేజ్ పెట్టండి, మెసేజ్ బాక్స్ చూస్తున్నాను.
మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్ రా ప్రభాకర్. అంతేనమ్మా ప్రభాకర్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూసావా లైన్లోకి, అక్కడ కే పెట్టు, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కేతో ఉంచుకుంటే మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ ఏం చేయకండి. ఓకే, కే పెడితే డూప్లికేషన్స్ తెలుస్తాయి మీకు. వెరీ గుడ్ రా భాను ప్రకాష్. అది భాను ప్రకాష్ ఎక్సలెంట్. అంటే ఇలా తిరిగితే కానీ దారిలోకి రారన్నమాట. భాగ్యలక్ష్మి వెరీ గుడ్. హర్ష వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇవి అయిపోయిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా చేసేయండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. సార్ ఒక డౌట్ సార్, డూప్లికేట్ ఎందుకు సార్ 0001 ఇంకా 02 ఎందుకు అవ్వదు సార్? 02 ఇక్కడ మరి డూప్లికేట్ ఎందుకు జరగదంటే ఈ క్వశ్చన్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వస్తాను. మనకి కే పారామీటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. స్లైడ్ చేసేసాను చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఈ స్లైడ్ లో మీరు కేని గమనిస్తే, ఓకే, I and K is the resultant of your answer, where K lies in the second matrix, I lies in the first matrix. If you are dealing A value, you are going to have a duplicate of B matrix, that to K. అందుకే అడిగాను, రిజల్ట్ చూసారా, I K లోనే ఉంటుంది ఎప్పుడు. అంటే ఐదర్ K డూప్లికేట్ జరుగుతుంది లేదా I డూప్లికేట్ జరుగుతుంది, మధ్యలో J అనేది రాదు. ఎందుకని? బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫండమెంటల్ రూల్ ప్రకారం 2 into 3 and 3 into 2 కనుక మల్టిప్లై చేస్తే we get an answer as 2/2. What is this 2? This 2 is from A and this 2 is from B. Therefore, this 2 acts as a variable of I and this 2 acts as a variable of K. So, any time for any kind of expression, if you are going to find the value regarding A matrix, okay, please do remember you are going to duplicate based on B matrix. If you are going to find the value regarding B matrix, you need to duplicate regarding A matrix. So A matrix లో I మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, B matrix లో K మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ రిజల్ట్ మిమ్మల్ని చేయమన్నాను. ఇవి ఆన్సర్లు చేయడం అందరూ చేస్తారండి. మీరు గమనించవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఐజే, జేకే, ఐకే. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అండ్ మోర్ ఓవర్, వాట్ ఆర్ ద నేమ్స్ అసైన్డ్ టు దిస్ ఏ మ్యాట్రిక్స్? ఏ సఫిక్స్ ఐజే. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ అసైన్డ్ టు దిస్ మ్యాట్రిక్స్? బి సఫిక్స్ ఐజే. రిజల్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటికి ఐకే అవుతుందండి. అందుకు కీ వాల్యూ ఓకే డూప్లికేట్ చేయాలని చెప్తారు. లాజిక్ అదే. మీరు గమనించుకోండి, బి మ్యాట్రిక్స్ కూడా చేయండి. ఈసారి బి మ్యాట్రిక్స్ చేసేటప్పుడు ఐ డూప్లికేట్ అయిపోద్ది, కే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఐని ఎన్నిసార్లు డూప్లికేట్ చేయాలి? మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. ఐలో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2 అంటే 01. అర్థమైందిరా? అంటే 3 ఉంటే ఏంటి? 0, 1, 2. ఎరే నొటేషన్ రా. 5 ఉందనుకోండి, ఎరేలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఎలా వస్తాయి? A0, A1, A2, A3, A4 అంతే. 0 to 4 కౌంట్ చేస్తే 5 ఎలిమెంట్సే కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ట్రేస్ అంతా జరిగిన తర్వాత, ఓకే, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక కన్క్లూజన్ చెప్తున్నాను అమ్మా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. ఈ కన్క్లూజన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడే చూడండి, మళ్ళీ దీన్ని ముహూర్తం పెట్టి రేపు చూస్తానంటే అది మళ్ళీ రేపు అటకెక్కుతుంది. ఓకే, ఈ రోజు కాస్త చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇక ఫైనల్ గా కన్క్లూడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం ఇక్కడ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. స్టెప్ నెంబర్ 1, we have identified input file. Okay, how to create an input file we did. Step number 2, we trace the map, okay, using a split technique. Okay, first split చేసాం, తర్వాత మ్యాప్ చేయాలి. మ్యాప్ చేయాలి అంటే ఓకే, ప్రొసీజర్ ఏంటంటే 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. అలాగే మనకి ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని ఒక దగ్గర చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు లాజికల్ గా బ్లాగ్ గమనించండి.
ఇవన్నీ చేయవలసిన లేదు, మీకు సింపుల్గా ఇక్కడ నుండి అర్థమైపోయింది. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ వరకు మీరు సాల్వ్ చేశారు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? డీటెయిల్గా ఇచ్చాను అంతనా, విత్ నొటేషన్స్తో సహా ఫ్రేమ్ చేశాను. అందరికీ వచ్చిందా? ఫస్ట్ దానికి ఏ చేశారు అందరూ? మ్యాట్రిక్స్ ఏని సాల్వ్ చేశారు, ఏ సఫిక్స్ ఐజే ఎలిమెంట్ 6 వరకు చేశారు. ఇదే ప్రొసీజరు బికి చేస్తారు. ఓకే, మళ్ళీ అదే ఫార్ములాలు. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ బి మారుతుంది, జేకే వాడతాం, కీ కామన్, అన్నిటికీ కామన్ రిప్రజెంట్ చేస్తే బి మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు మీరు చేయగలిగితే మిగతాదంతా చాలా డ్యామ్ ఈజీ. ఓకే, ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసి ఓన్గా చేయండి ఎవరి కాలు. అర్థమైందా? బి కూడా కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎన్ని స్పిట్స్ రావాలి బికి? ఎన్ని స్పిట్స్ రావాలి? హౌ మెనీ స్పిట్స్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ బి మ్యాట్రిక్స్? 6. ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్ని రావాలి? 6. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో 6 వచ్చాయా లేదా చూడండి, కౌంట్ చేసుకోండి. 1 2 3 4 5 6. బి మ్యాట్రిక్స్ కౌంట్ చేయండి. 6 3 అంటే 1 2 3 4 5 6. లాజిక్ అర్థమైందమ్మా? 6 బిట్స్ ఈక్వల్ అయ్యా? Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ 0 0 ట్రేస్ చేయండి. దాన్నే మనం గ్రూపింగ్ అంటామన్నమాట. సో 0 0 రిగార్డింగ్ ఏ గమనిస్తే A01 A12 A23 మీ మ్యాట్రిక్స్ లో మీరు గమనించాలి. ఇవన్నీ ఇవి ఎక్కడ వచ్చాయి ఏంటి వచ్చాయి అంటే మీకు స్క్రీన్ మీద ఆల్రెడీ మీరు సాల్వ్ చేసిన పారామీటర్స్ అన్ని ట్రేస్ చేస్తే మీకు క్లియర్ గా కనబడతాయండి. ఓకే, వన్స్ అవి అచీవ్ చేసుకున్నాక దెన్ యూ నీడ్ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ షఫుల్ అండ్ గ్రూప్. ఓకే, గ్రూప్ ఫస్ట్ చేసుకుంటాం. గ్రూప్ అన్నా షఫుల్ అన్నా ఒకటే. కొంతమంది గ్రూప్ అని పిలుస్తారు, కొంతమంది షఫుల్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఈ షఫుల్ అండ్ గ్రూప్ అయిన తర్వాతే మనం రెడ్యూస్ చేయాలి. ఆ రెడ్యూసింగ్ కి చిన్న లాజిక్ వాడితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అర్థమైందా? A01 ఎక్కడ వచ్చిందో ఇందాక మీరు చెప్పారు. ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో చూద్దాం. ఏ మ్యాట్రిక్స్ గమనిస్తే 0 0 అనే కీకి ఓకే గమనించండి పేరు ఏమొచ్చింది? A01. మళ్ళా 0 0 అనే కీకి మళ్ళా గమనించండి A12. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? Yes, sir. మళ్ళా గమనించండి 0 0కి మళ్ళీ వచ్చే A23 వచ్చింది. మిగతా మనకి ఎక్కడైనా 0 0 ఉన్నాయా? లేవు. సో ఫస్ట్ కేసు ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో 3 వాల్యూస్ వచ్చాయి. A01 A12 A23. ఇదే ప్రొసీజర్ బి కూడా ప్రొవాల్యూ అవుతే మనకి B06 B15 B23 B24 అని వస్తాయి. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద థింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. In what way I have shown you, you please make a note as it is. ఓకే, ఇప్పుడు 01 కౌంట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు సపోజ్ 01 బిలో కౌంట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఇప్పుడు చూడండి బి మ్యాట్రిక్స్ 01 ఇస్ ఇట్ దేర్ ఇన్ 01? ఇక్కడ ఉందా 01? ఈ పర్టికులర్ 6 వాల్యూలో 6 అనే ఎలిమెంట్ లో మనకు 01 వచ్చిందా? లేదు సార్. 3లో 3లో ఉంది సార్. ఎంత ఉంది? B03 అని ఉంది. అలాగే 01 ఇక్కడ గమనించండి. 2లో ఉంది సార్. B12 అని ఉంది. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ గమనించండి B21. ఇదే ప్రొసీజర్ 01 ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అదే కాన్సెప్ట్. ఇస్ ఇట్ దేర్ హియర్? 6 లో ఉందా? లేదు. 5 లో ఉందా? లేదు. 4 లో ఉందా? లేదు సార్. 3 లో ఉంది సార్. 01 A23. అలాగే 2లో A12. అలాగే 1లో A01. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ కూడా 3 3. అవే కాన్సెప్ట్స్ అలాగే రిపీట్ అవుతాయి. మీరు చేసిన ప్రాబ్లం కరెక్టా రాంగ్ అనేది ఇక్కడ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ 2 ఎలిమెంట్స్ గమనిస్తే చాలు. A0 షుడ్ కోయిన్సైడ్ విత్ B0 గుర్తుపెట్టుకోండి. వేర్ A0 టాక్స్ అబౌట్ A మ్యాట్రిక్స్, B0 టాక్స్ అబౌట్
B matrix. Don't bother about the values or the elements that are there in A and B. Only think about the first two. B1 should coincide with A1. అలాగే A2 should coincide with B2. లాజిక్ అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఎక్కడైనా అదే స్టోరీ. ఇక్కడ చూడండి, A0 B0, A1 B1, A2 B2. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఏమనేది మనకు అనవసరం. అలాగే ఈ లాస్ట్కి ఈ కేసు చూసుకున్నారా, అది కూడా అలాగే A0 A1 A2. దానికి ఆపోజిట్ గమనిస్తే B0 B1 B2. ఇస్ ఇట్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? ఎస్ సార్. అర్థమైందమ్మా? దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గ్రూపింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో ఈ గ్రూపింగ్ ఎలిమెంట్స్ చేశాక ఇక లాస్ట్ స్టెప్ రెడ్యూస్. రెడ్యూస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, we are going to multiply these two A0 and B0 values. A0 and B0 values multiply చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 1 into 6 అంటే మనకు ఎంత వచ్చింది? 6. A1 B1 2 into 5 అంటే 10. అర్థమవుతుంది ఎలా చేస్తున్నాను ఇక్కడ? అలాగే 2 into 3 2 into A2 B2 ఎంత వచ్చింది? 3 into 4 అంటే 12. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి, 6 plus 10 plus 12 which is nothing but 28. So this 28 belongs to 0 0 of your result. మీ మ్యాట్రిక్స్ గమనిస్తే 0 0 of your result తాలూకు ఆన్సర్ అదే ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు ట్రేస్ యువర్ ప్రాబ్లం. చూసారు ఇక్కడ? అలాగే 0 1కి వచ్చేటడికి 1 0 రావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, 0 1కి వచ్చేటడికి 1 0 ఎలా వస్తుంది? ఇది 0 1. మళ్ళీ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. 1 into 3 ఎంత? 3. 2 into 2 ఎంత? 4. 3 into 1 ఎంత? 3. సో 3 plus 4 7, 7 plus 3 10. సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చిందా 0 1కి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు లాజికల్ గా ఏమవుతుందంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎ సింగిల్ అవుట్పుట్ ఫర్ ఎ గివెన్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్. మ్యాపింగ్ వచ్చేటికి ఏమవుతుందంటే, వీల్ గెట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్ప్లిట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాపర్స్ అంటే జనరేట్ చేసుకుంటాం. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆర్కిటెక్చర్ లో చెప్పినప్పుడు చెప్తాను ఆ పాయింట్. దాన్ని మనం లైవ్ గా ప్రాక్టికల్ గా ప్రోగ్రామ్ చేసి రన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది, ఏంటి అన్ని కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చండి స్క్రీన్ మీద. అలాగే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తాలూకు ఆన్సర్ చెప్పగలరా? కెన్ ఎనీవన్ గెస్? 4 into 6. 4 into 6. 73 sir. వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఇస్ 70. అలాగే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ గమనించండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. 28 sir. 8 సార్. అంటే మనం అనుకున్న ఆల్రెడీ చేసాం. అందుకే ఇది ఇందాక చేయమని అందరినీ. ఎందుకంటే బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న లాజికల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రొసీజర్ అమ్మా యాక్చువల్గా. అందుకే నేను 2x2 తీసుకొని డీటెయిల్ గా ప్రతి స్టెప్ రాసి చెప్పొచ్చు అనే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్, మీ నోట్కి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, సాల్వ్ చేయండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, ఆన్సర్ కనుక రాలేదనుకోండి, యూ షేర్ ద నాలెడ్జ్ విత్ మీ. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ వేర్ యూ హ్యావ్ డిడ్ అ మిస్టేక్. అది మిస్టేక్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వేరే ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వండి సార్. నేనే క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకోండి. ఓకే, ట్రై చేయండి. అయితే అలాంటివి అడిగితే గొప్ప సరదాగా ఉంటుంది నాకు. వెరీ గుడ్. ఓకే, చూసుకోండి, రాసుకోండి అమ్మా. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఏ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ క్వశ్చన్ యాజ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఇప్పుడు చెప్పండి మ్యాట్రిక్స్ ఏంటో? 3 into 3. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ బి మ్యాట్రిక్స్. 1 1 1 2 2 2. ఇదెంత? 2 into 2 by 2.
2 into 3 సార్. 2/2. 2/2 2/3. 2 2/3 sir. అలా 2/3 అంటే Sorry sir, 3 into 2. 3 into 2 సార్. ఓకే. ఇప్పుడు టెల్ మీ ద రిజల్ట్ అండ్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్. రిజల్ట్ అని చెప్పకండి నాకు, ఓన్లీ ఐకే జేకే. ఓకే, 3 into 2 sir. దిస్ ఈస్ ఐజే, దిస్ ఈస్ జేకే. టెల్ మీ ఐకే, దట్స్ ఆల్. 3 into 2. అంటే 3 చేయండి, ఇది ఓన్ కదా. Okay sir. ఇది నా నోటుకు వచ్చిన లెక్క. ఓకే, ఏదైనా చేయొచ్చు, ఇదేనే కాదు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, సాల్వ్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ఓకే సార్ ఇది మీరు హడూప్ లో రన్ చేస్తే ఆన్సర్. హడూప్ లో మనం రన్ చేసే సీక్వెన్స్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇది క్లౌడెరా తాలూకా యూఆర్ఎల్ కొనుక్కోలమ్మా ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయాలంటే. అందుకు నేనేం చేశానంటే ఐ విల్ రన్ ఎ ప్రోగ్రామ్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది వాడు క్లౌడెరా వాడు ఛార్జ్ చాలా ఎక్కువ పెట్టేస్తాడు. అది కనుక్కున్నాను అమౌంట్ ఎంత పడుతుంది. అది చాలా సింపుల్ గా చెప్పాడు. ఓకే, $15 పంపించండి అన్నాడు ఒక చిన్న షెడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవడానికి. వాటి తాలూకా నేను చెప్పే ప్రోగ్రామ్ ఇదేంటి. ఓకే, నేనేం చెప్తున్నానంటే మీకు ఆ బేస్ ఇస్తాను. ఆ బేస్ మీరు ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటే మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, అది కూడా తయారు చేస్తున్నాను. అది వచ్చిందంటే వెళ్ళండి. ఓకే, అది కూడా చూపిద్దామని ఆలోచన. అది ఎక్కడ పెట్టాను, ఐ థింక్ హడూప్. దీని ముందు కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మ్యాప్ రెడ్యూస్ కదా. ఆ మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ కాకుండా మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో ఆల్రెడీ విత్ థియరీ కాన్సెప్ట్ తో ఇది నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ద స్క్రీన్? ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, వెల్కమ్ టు హడూప్ 1 లైన్, క్లాస్ హడూప్ ఈస్ 2nd లైన్, గుడ్ హడూప్ ఈస్ 3rd లైన్, బ్యాడ్. ఓకే, కొంతమందికి హడూప్ క్లాస్ చాలా గుడ్ గా అనిపిస్తుంది, కొంతమందికి బ్యాడ్ గా అనిపిస్తుంది. అలా 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఫ్రేమ్ చేశాను. ఈ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫైల్లో ఎనీ టైమ్స్ బ్యాడ్ ఉందిరా, ఎనీ టైమ్స్ బ్యాడ్ ఉంది. 1 time. అదే ఆన్సర్. ఎన్ని టైమ్స్ హడూప్ ఉంది? 2 times. 3 సార్. 3 సార్. 3 times. చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి, అవుట్పుట్ చూడండి. 3 times sir. అది ఎనీ టైమ్స్ గుడ్ ఉంది, 1 time. ఎనీ టైమ్స్ ఈజ్ ఉంది, 2 2. చూసారా అక్కడ. ఇది నేను చూపిస్తాను, ఇది ల్యాబ్ లో మీకు చూపిస్తానండి. ఐ విల్ రైట్ ఎ కోడ్ టు దిస్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డిడ్ దట్. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్. మ్యాప్ రెడ్యూస్ డిఫాల్ట్ గా జనరేట్ అయిపోతాయి లాగ్ ఫైల్ లో జనరేట్ చేసుకుంటే. డిఫాల్ట్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఓకే, మ్యాప్ హడూప్ ఇట్ సెల్ఫ్ క్యారీస్ అవుట్ విత్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్సైడ్. 1 హైవ్, 2 హెచ్బేస్, 3 ఎస్క్యూబ్, 4 ఫ్లూమ్, 5 స్పార్క్. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఫ్రేమ్ బేస్ అందులో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్ని కూడా రీఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. కానీ అన్ని వాడడానికి మనకు ప్రొవిజన్ ఉండదు. వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ వెండర్ ఫర్ దట్. వెండర్ దగ్గర మనం తీసుకుంటేనే దానికి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం రన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెండర్స్ లో పాత టాప్ మోస్ట్ వెండర్ అంటూ ఎవడున్నాడంటే క్లౌడెరా. కానీ ఆడిని ఓవర్కమ్ చేసింది ఇప్పుడు మ్యాపార్. మ్యాపార్ అనే వెండర్ ది బెస్ట్ వెండర్ టు రన్ యువర్ హడూప్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎస్పెషల్ గా హడూప్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా వాడి చేస్తాయి. ఇది రానున్న రోజుల్లో ఎస్క్యూఎల్ ఎంతైతే పాపులర్ అయిందో దానికి మించిపోతుంది. మరొక 2 years లో ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కనుక లేకపోతే ఐ థింక్ దిస్ మే హ్యావ్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ టు పిక్ ద హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెరాబైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అటెస్టెడ్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో బల్క్ డేటా 4 times ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందటండి. పర్ డే మనకి 1,000 million టెరాబైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో దొరుకుతుంటే దాన్ని ఇప్పుడు సమ్ 4 times మల్టిపుల్ అయ్యి స్టోర్ అవుతుందట. డ్యూ టు దిస్
పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అందరూ కూడా అవేర్నెస్ లో తీసుకొచ్చి యూసేజ్ బాగా డెవలప్ చేస్తారు. యూట్యూబ్ అవని, ఫేస్బుక్ అవని, ట్విట్టర్ అవని, వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఆ నోటుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కష్టం సుఖం ఇలాగా అలా, అక్కడ అది లేదు ఇక్కడ ఇది లేదు, ఈ యాక్షన్ అక్కడ లేదు, అది ఇది అని రకరకాల వర్డ్స్ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ పెట్టడం వల్ల టెరాబైట్స్ కాస్త ఓకే 10 times మల్టిపుల్ అయిపోయింది ప్రజెంట్ సినారీ. అందుకు రీసెంట్ గా జస్ట్ 2 days బ్యాక్ దీని మీద ఒక చిన్న ఈవెంట్ జరిగిందండి. దాంట్లో జరిగిన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీట్ అవుట్ ద ఆర్డిబిఎంఎస్. ఓకే, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు దాకా ఎంతైతే పాపులర్ అయిందో, అఫ్కోర్స్ అది ఎప్పుడు పాపులర్ అయ్యి దాన్ని దీనికి ఓవర్కమ్ చేయలేవు, కానీ అది ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ వరకు పనిచేస్తుంది బాగా. ఎస్పెషల్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎక్కువగా వాడతారు దాన్ని. ఇప్పుడు వీడు యూజ్ చేసి వీడు ఒక న్యూ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేస్తూ అందులో పెడుతున్నాడు. ఓకే, అది లేటెస్ట్ గా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. చూద్దాం, అది మీ క్లాస్లో అయ్యేలోపు అది మా పెట్టేస్తాడు. ఓకే, అప్డేట్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ అప్డేట్స్ ప్రకారం మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ మా ఎగ్జామ్ కి ఏముంది సార్ చదవడానికి? మీ ఎగ్జామ్ కి చాలా సింపుల్ గా మ్యాప్ రెడ్యూస్ లాస్ట్ టాపిక్ వరకు నేను అసైన్మెంట్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను 6 or 7 ఇచ్చుంటాను. 7 ఇచ్చారు సార్. ఆ 7 క్వశ్చన్స్ చదవాలి అందరికీ కూడా. 7 క్వశ్చన్స్ చదివిన వాళ్ళందరికీ కూడా తక్కువలో తక్కువ ఓకే అవుట్ ఆఫ్ 25 మార్క్స్ 20+ మినిమం వచ్చేస్తాయి చదివిన వాళ్ళకి. ఓకే, కమాండ్స్ గట్రా ఏమీ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు ఇంకా. బట్ మీ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయాక నాకు చెప్పండి అమ్మా, నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను అన్ని మళ్ళీ బేసిక్స్ అవన్నీ మొదలు పెట్టుకుని ఇది మొదలు పెట్టడం అంటే నాకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. వన్స్ మీ ఓఎస్ లో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ. ఐ విల్ స్టార్ట్ మై